sourced in China, it's sourced in South Africa, everywhere. Этот натуральный камень, он добывается в Китае, в Южной Африке. Yes, that's raw materials. The raw material came from there, and then is one of the best, you call it, powder makers in Japan. That's which called is Toso company. То They make есть powder. берется камень, и из него производится некая пудра. Эта пудра, она производится в Японии. Лучше производитель пудры циркониевой находится в Японии. They make powder, and we buy that powder, and then we put a lot of different ingredients there to make that our own product. Мы берем эту пудру, добавляем свои ингредиенты для того, чтобы получить конкретно свой продукт. Yes, raw materials coming from Japan, and then we make our version with Все our. сырой материал поступает из Японии, и его можно использовать свой собственный материал. Okay. So why we need that properties? Okay. So now I'm going to explain to you why that kind of property we need: strength and aesthetics, and biocompatibilities, and healing cognitive slowing. Why we need it? Because of this. Okay. Now everybody have that oral. Okay. That's inside the mouth. Нам нужны эти все способы, потому что в полости рта у нас существует экология полости рта. Yeah. Okay. Anybody has that inside the oral is so dry. Everybody have that slab inside. It's always wet situation. Мы все знаем, что полость рта всегда влажна. This means this is the worst place any materials go into that. Very hard to keep that properties always. Довольно сложная среда для любого материала. Yeah. Dry is rather for that the substance, any substance. В принципе, любая поверхность, любой материал лучше себя чувствует в сухой среде. Yes. And also this is, I put that this word is a little, comic way. It's a heaven for over 60 kind of bacteria, all kind of microbes and germs inside of your mouth. В полости рта у нас порядка 60 видов бактерий, поэтому это рай для бактерий. Yes. The bacteria is living inside the mouth is very nice and comfortable because it's good temperatures and always good moisture and always good food coming in. Им там очень хорошо, потому что влажно, потому что тепло и постоянно поступает питательная среда. So very severe environment to maintain the good properties inside the mouth. Поэтому сложно представить себе ту реставрацию, которая полностью удовлетворяла бы этим условиям полости рта. Yeah, and also inside the mouth, and always have the various heating conditions because when you drink that hot coffee or hot tea, and always have heat in there. Sometimes you want to have some very cold waters, like ice cube and something inside. So very cold situation. Постоянно меняющаяся температура в полости рта. Порой мы пьем очень горячий кофе, потребляем жидкость со льдом. Yeah. So little space inside of your mouth is very horrible. Так что это вот маленькое пространство в полости рта, оно довольно-таки страшное для здоровья. Yeah. One thing I want to tell you, I'm going to give you some questions. How many bites you do annually? If anybody knows that, yes, tell me. How many bites? Как часто вы жуете в течение года? Жевательное движение производится в течение года. Yeah, every dental material and that R&D kids, they know that almost around 1 million times biting annually. A year. A year. В год мы жуем 3 days, миллиона раз. 3 times a day, right? Yeah, you always chew. But you don't chew very hard. Just talking and listen music and chewing gums and everything. It's really powerful. That one bite is power almost 300 kilograms. Did you know that? Один укус имеет силу размеров 300 килограмм. Yeah. And anybody knew these things? Кто-нибудь знал об этом? Yeah. Evidence of this. So your teeth is everything round shape, right? Once you bite your tongue or your cheek, cut. Казалось бы, зубы имеют такую округлую поверхность, но так скоро, как вы прикусываете щеку и язык, сразу становится понятно, что это режущая поверхность. That's a big, that alligator. Yeah, how many pounds? That's a power. Знаете, какую силу у них? 6,000 pounds. A kilogram is equivalent to like almost 3,000 kilograms. Около 3000 One bite. килограмм укус аллигатора. Yeah, that crocodile and biting on that like a big
that's exactly right. Yeah, very much. Yeah, yeah. So that's really, and just imagine, million times a year, the 300 kilograms and shocking repeat together. Представьте себе, 1 миллион раз в году вы оказываете давление по 300 килограмм. That's why we need this kind of material. Поэтому материалы нужны нам именно такие как hold. цирконий. Yeah, can hold, as you can see. And other materials cannot sustain that, that crown inside of us. Другие материалы не могут выдерживать подобных Yeah. So, yeah. Now, yeah, it's just, okay, so I want to, this is really quickly, okay, that's the history of the dental materials. So, we had that about 80 years ago, last century, and whole centuries, it started with the metal. And then next, and about part of over 10 years later, metal is so ugly because it's one color. If you put the gold, everything yellow, okay? If you put something else, and then the color is all metal color, it looks so ugly. That's why it's people really making that something beautiful one, and then next is plastic and acrylic. Началась история с металлическим материалом, с металла. В 30-х годах, безусловно, они выглядят совершенно некрасиво. Золото, например, если вы видите коронку золотой, все кажется желтым. Поэтому стали возникать такие материалы, как пластмасса или акрил в 40-х годах. Yeah, but that material is looking better than metal, but it's too weak. And then, yeah, that's why is somebody else they create that metal with ceramic. Именно поэтому возник следующим этапом керамика с металлом, керамика. So that's related, 1940 they developed it, and until now, and majority of that dental restorations, 90% of majority still in here. До сих пор 90% реставрации представляют из себя именно металлокерамику. So every industry they use new materials, okay, new subject, new everything, but in dental still we're using as long time, the old-fashioned materials we use. В большинстве индустрий уже перешли на новые материалы, но в нашей по-прежнему такие вот старинные материалы и являются используются. Yeah, so still, as people doesn't like this much because it's very similar to the natural dentition, but it's not exact. So that's why next generation that material was all ceramic. All ceramic is look better than is with materials, with metals. Yeah. Конечно, металлокерамика людям понравилась гораздо больше, чем предыдущие поколения, но все-таки они выглядят недостаточно красиво, недостаточно естественно, поэтому появились цельные керамические материалы, керамические реставрации. Yeah, this is better than above, but still it's weak because that is not strong enough, always breaking problems. We have to have is at least 700 megapascal of that the power inside the mouth, but those ceramics is under 300 megapascals. Все здорово с цельной керамической реставрациями, кроме прочности, потому что нам необходима прочность на нагрузку 700 мегапаскаль полстекла, однако цельные керамические реставрации выдерживают только 300 мегапаскаль. Yeah, within 3 years everything breaks. То есть в течение 3 лет, как правило, они ломаются. So, and 1980s, it's the late 1980s, and they try to make something beautiful or ceramic, which is aluminum oxide. В 80-х сделали материал из материала, который также удовлетворял эстетике, но был более прочным, это оксид алюминия. So aluminum oxide is basically the second hardest material in the world. По сути, оксид алюминия это второй по прочности материал в мире. The first that hardest material is diamond. Первый это алмаз. So this is almost same as diamond. So when you erase that the tools always have diamond too expensive, and they use the aluminum oxide instead of the diamond. Могли бы, по идее, использовать, конечно, алмаз в качестве реставрации, но слишком дорого, поэтому вместо него используют. It looks
is too weak, this is too strong. Пластик слишком мягок, слишком непрочен, а ситоглей слишком тверд. So nowadays, absolutely, they found better result is zirconia. Лучший вариант на сегодняшний день это оксид циркония. Zirconia is very strong and very aesthetic and non-toxic and non-sensitive materials. So nowadays, everybody try to use the zirconia right now. Сейчас все-таки в большинстве своем стараются использовать именно оксид циркония, потому что в нем сочетаются такие свойства, как твердость, нетоксичность, эстетика. Yeah. So let's just quick through this, okay? So its metal is strength. So it's comparison chart, okay? So metal is excellent with the strength, but very poor aesthetic, very poor biocompatibilities, very poor for heat conductivity. All the metals transmit that heating is immediately. Сравнить с ними таблицы, здесь показана плюсируемость всех материалов инсталляционных. Вот. Что касается металла, можно сказать, что он действительно очень прочный материал, статически не удовлетворяет нашим требованиям, не удовлетворяет нетоксичности, то есть он еле совместим, и у него очень высокая теплопроводность. Yeah, as you can see here, plastic is too, very poor, fair, very poor, fair. It's not very good. This is not existed very long, about 10 years and they're gone. And ceramic fused metal is very good at strength, but aesthetic is poor. It's not very poor. It's okay. Okay. It's by comparison, it's poor, fair, but it's still there. It's not very good, but people really looking for better material than that. So it's zirconia, as you can see this, excellent, strength, aesthetic, excellent, biocompatibility, excellent, and the heating conductivity, excellent. So everything else is only one thing is good, everything is not very good. So zirconia has everything is excellent. Такие материалы, как пластик и металлокерамика, все-таки это компромиссные варианты. У них есть отдельные минусы. Например, пластик, он неплохо выглядит, но при этом совершенно не удовлетворяет прочность материала. Металлокерамика выглядит получше, но абсолютно не биосовместима. Поэтому оксид циркония это лучший вариант на сегодняшний день еще раз. Okay, so basically that progress of dental technologies, okay, there is many technologies in the world right now. So now we're focusing on what is that history of that dental technologies. Two things, okay, let's go. Okay, so basically about 80 years ago or earlier than that, absolutely no school for dental technologists, not educated technicians, learning by experience. This is the days, so they deal with it. Прогресс стоматологических технологий заключался в том, что в начале, с 30-х по 60-е годы, не было абсолютно никакого обучения техников, то есть они не проходили специальную подготовку, тем более медицинской. Затем в 60-х годах стали появляться школы для зубных техников в странах таких как Штаты, Германия, Япония, Канада, Корея. Yeah. So here is, that's late 1960. They start at school for dental technicians, and certain countries like USA, Germany, Canada, Japan, Korea, etc. Okay, and then later on, they got all kind of schools there, but having problems late. So you can talk about that. И позднее, после того, как стали появляться школы, в дальнейшем эти школы стали выдавать лицензии, государства стали выдавать лицензии государственных образцов где-то 70-х годов, но подобные медицинские лицензии выдаются только лишь выдавались в Канаде, Японии, Корее и Штатах. Okay. So I'm talking about it's no time to take in here. Basically, that the progress of the dental technologies, they start to school and they did everything proper, and then short period of time, and then all dental lab work and done by low cost of dental labor. So now, every school is closing right now. Что стало новым?
стран школы стали закрываться, просто потому что некому было обучать. И школы в основном переместились в такие страны, в страны Южной Азии, Восточной Европы, Южной Америки. So now I want to tell you about not for the propaganda of that nation, okay, not for Korea and nothing like that, but in Korea they have very unique school system in Korea, and which means they are now no place and have that PhD degrees for dental technology. But Korea has a master degree and a PhD degree, and they absolutely, those people are developing and researching what is the best result of the dental technologies. That's what they're doing in Korea. Хотелось бы похвастаться собственной страной, но дело в том, что Корея на сегодняшний день единственная страна, которая выпускает зубных техников с научными степенями. Да, то есть есть такие степени, как PhD, Master Degree, в то время как нигде в мире больше научных степеней техников не присуждают. So we can utilize them and then to make that the GMO product. Мы можем использовать этих людей с такой квалификацией в производстве продукта ЗИМ. Yeah. So that is exactly why I'm in Korea right now, producing Korea. I love to live in somewhere else, like Australia, America, Russia. It's a beautiful land. In Europe, I can live wherever I want to go, but I have to be in Korea because this kind of infrastructures. Я могу жить в любой стране мира, в том числе в Австралии или в Штатах, но тем не менее он работает именно в Корее, потому что именно в Корее находятся сейчас те люди, которые могут производить такой продукт. Yes, it's simply they're all technicians that college educated. Именно у нас есть именно такая квалификация техников, с которыми можно производить качественный продукт. So 21 colleges in Korea. 21 колледж, выпускающие дентальных техников. And also they have that license, that the system's there. So if they don't have license, they cannot be, as practice as dental technicians. Техников медицинский диплом. Именно он разрешает им работать в качестве зубных техников. So, and Korea has 30,000 and licensed dental technicians in Korea. В Корее порядка 20 тысяч зубных техников. So all our products made out of them. И наш продукт в том числе производится. Okay, now it's really interesting. I want to talk about these things. Okay, so nobody realized this. I present this subject to go to America, which is that the name is Delta Dental. Delta Dental is they strictly do the insurance company for dental.